So, நான் 2 இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஃபார் என்எஃப்எஸ் ஸ்டோரேஜுக்கு. I'll rename for one. Storage. Okay. Okay. I'll connect only one now. நேத்து நம்ம வால்யூம் மவுண்ட் வரைக்கும் பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ வால்யூம் மவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்கர் மேனேஜ்டு வால்யூம். ஸோ தட் வுட் பி ஈஸிலி ஃபார் அஸ் டு பேக்கப். இன் கேஸ் இப்போ நம்மளுக்கு அந்த வால்யூமே நம்ம பேக்கப் எடுக்கிறோம்னா we know where our volume resides. So we can go there and we can take a manual backup or self script actually you can take a backup or you can have it from any backup tool. Any backup tool வச்சுக்கிட்டு you can take a regular interval. At regular intervals you can take a backup. So அது வந்து ஈஸிலி மேனேஜ். ஸோ மேனேஜபிள் பை டாக்கர் இட் செல்ஃப். ஸோ அதனால நம்ம டாக்கர் வால்யூம் லிஸ்ட் கொடுத்தோம்னா we know where is our volume அதெல்லாம். இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பைண்ட் மோட். பைண்ட் மோட் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எ மேனேஜ்டு வால்யூம். இட்ஸ் லைக் அன்மேனேஜ்டு வால்யூம். அன்மேனேஜ்டு வால்யூம் இன் த சென்ஸ் டாக்கருக்கு நீங்க வால்யூம் யூஸ் பண்றீங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியாது. ஸோ if you want to know a particular container is using a bind mode as a volume, now we need to inspect that container. So I will show you like where we use. So நம்ம வால்யூம் மோட் போலவே இது பிளைண்டா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. We have to use it with a purpose. Purposeனா I will show you in a real time scenario. Like I'll show you an answer. Let me yeah. Let it install Docker first here. Called I'll put this scroll command. And this one. So the hash is get this one. Let it install. Status Docker. Okay. நம்மளோட டாக்கர் சர்வீஸ் வந்து ஆக்டிவா ரன் ஆயிருக்கு. ஸோ we know that we don't have anything. எதுவுமே நம்ம கிட்ட இல்ல. எனி வால்யூம்ஸ் நத்திங். ஸோ வி ரீசென்ட்லி லைக் டிப்ளாய் கிரியேட்டட் தி சர்வர், ரைட்? ஸோ இப்போ பைண்ட் மவுட்னா we know பைண்ட் மவுட்னா நம்ம என்டையர் ஃபைல் சிஸ்டம்ல we can make it as any file system. எந்த ஃபைல் சிஸ்டம் வேணா we can take it as நம்மளோட லைக் பாத் பேக்கப் பார்த்தா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ I'll create one in root directory clear. I'll create like I'll create one folder called app data or app data demo. I'll create okay வா. இது நான் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ I'll go to my path and ls கொடுத்தோம்னா we have our data, right? So இந்த பர்டிகுலர் பிளேசஸ் தான் என்னோட கண்டெய்னரை பேக்கப் பார்த்து யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ அது எப்படி பண்ணணும்னா ஸோ டாக்கர் container run -d -i -it, then the name பாத்தீங்கன்னா I'll give nginx கொடுத்துட்டு then we know more volume யூஸ் பண்ணும்போது we have to use -v option. So the first would be பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட full path கொடுக்கணும். So we know that our full path would be app data -demo
then container la path. So for Nginx, right, USR share Nginx Nginx HTML, correct? So then I'll use port forwarding 80 8080 80 ஓட மேப் பண்றேன். Then the image. Image கொடுத்துட்டு I'm starting my container. Image இல்லாதனால it's pulling image from. So if I see Docker PS, என்னோட கண்டெய்னரே சப் பண்றேன் இன்னைக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஆப் டாட் டெமோ பார்த்தீங்கன்னா வாட் எவர் இந்த கண்டென்ட்ல இருக்க ஃபைல வந்து இட் வில் கெட் டு அஸ், ரைட்? கரெக்டா? ஸோ இஃப் யூ கோ டு திஸ் பாத் வால்யூம் மவுண்ட்லயே நம்ம இந்த பாத்துக்குள்ள போய் பார்த்தோம்னா பை டிஃபால்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் டூ ஃபைல்ஸ், கரெக்டா? 50.xன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும், index.html ஒரு ஃபைல் இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ இஃப் ஐ கோ அண்ட் சி ரைட் இன் வாட் இன் ஆப் டேட்டா, ரைட்? சாரி, ஆப் டேட்டாக்குள்ள போய் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I don't see any file. Why? Why in the sense? No files. ls. If I give ls, I couldn't find any file. So அப்போ கண்டெய்னருக்குள்ள அந்த ரெண்டு ஃபைல் இருக்கான்னு போய் பார்ப்போமா? So we go inside the container. Docker exec -it. The container name would be nginx. Then we need bash shell. So okay, clear. So நம்ம path தெரியும். We know the path, right? cd usr share nginx HTML, right? If I do ls, right, there is no file. இங்க கூட அந்த index dot file இல்ல. So இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா, whatever let it come out. Sorry, let it come out. So the bind mountோட கான்செப்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா, in case of our like our கண்டெய்னர் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்வயர்ட் ஆகுது, அது நம்ம டாக்கர் ஃபைலோட பைண்ட் பண்ணாம, சாரி, இஃப் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பைண்ட் என்னோட அந்த ஃபைலை வந்து நான் டாக்கர் ஃபைலோட பைண்ட் பண்ணாம ரன் டைம்ல இஃப் ஐ வாண்ட் டு பாஸ் தட் இன்ஃபர்மேஷன் டு தட் பர்டிகுலர் கண்டெய்னர்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு டூ வித் திஸ். ஸோ இப்போ இங்க நான் இந்த பாத் அட்டாச் பண்ணும்போது வாட் வில் யூ டூ, ரைட்? இட் வில் ஓவர் ரைட். இங்க என்ன இருக்கோ அதுதான் இட் வில் ஓவர் ரைட் டு திஸ் பார்ட். ஸோ நம்ம இது வந்து ஒரு எம்டி டைரக்டரியை கிரியேட் பண்ணும்போது இட் வில் அட்டாச்சிங் டு திஸ் பர்டிகுலர் பார்ட் பண்ணும்போது இந்த பாத்துல என்ன டேட்டா இருந்தாலும் சரி இட் வில் காட் டெலிட்டட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்ட் வித் திஸ் பர்டிகுலர் டேட்டா. ஸோ பைண்ட் மவுண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா, லைக் கான்செப்ட் அவர் கான்செப்ட் ஆஃப் யூசிங் பைண்ட் மவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா, we need only the data that is required at the அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸிங்க்கோ இல்லை அப்ளிகேஷனோட மேனிப்புலேஷனுக்கோ எதுனா ரிக்வயர்டா இருக்கும் போது அந்த சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபைல டாக்கர் ஃபைல நான் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஆட் பண்ணாம ரன் டைம்ல தான் இந்த ஃபைலை நான் பாஸ் பண்ணணும்னா we can do it. So the container is still up and running, right? Docker ps. See, I'll stop this container. Docker rm -f nginx. இந்த இதை நான் இந்த கண்டெய்னர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ மீன் தட் ஆப் டேட்டா demo, right? So I'll create a one file here. Touch index.html, then vi index.html. I'll add something. Okay. Yeah, I'll add something. H1. This is bind mount. So if I'll added one file. So if I will create a same container again. So I'll create the same container again. If we go inside that particular container, cd usr share, then next, then html,
If I do ls right, see, I could see my file in the container. So இப்ப ரன் டைம்ல எந்த பாஸ் இருந்தாலும் லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு பாஸ் தட் பர்டிகுலர் ஃபைல் டு தட் வேல்யூனா தான் இட் கேன். இப்ப இஃப் ஐ கிரியேட் ஃபைல் இயர் ரைட் டச் இன்னொரு டெமோ டாட் HTML கிரியேட் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தென் இங்க விஐ ஒர்க் ஆகாது. ஸோ ஐ வில் யூஸ் ஸோ விஐ ஒர்க் ஆகாது. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூட்டிலைஸ் த கோர் utilities package and you can do that. So I'll use with echo command itself. So echo I'll add which one. This is demo page. Which one? Then I'm closing it and putting this to demo.html. Okay, wow. So இப்போ நான் இங்க add பண்ணிட்டேன். If I go to my backed up data, right? If I go there and see ls, right? I could see that demo.html. So when you're trying to attach first time, make sure containerல அந்த pathல வந்து எந்த file available இல்லாம இருக்கணும். If it is there, na, it will replaced with whatever current data with you in your backup. நீங்க என்ன path mention பண்றீங்களோ அந்த pathல இருக்க data it will be overwrite in this particular path. ஓகேவா? So இது மோஸ்டா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா I say it, ஏதோ ஒரு ஃபைல் வந்து நான் டாக்கர் ஃபைல்ல ஆட் பண்ணாம காப்பியார் ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் தட் ஃபைல் அட் இமேஜ் பண்ணும்போது நான் பில்ட் பண்ண விரும்பல. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ தோஸ் திங்ஸ் இன் மை இமேஜ்ல காட்டக்கூடாதுன்னா வி கேன் யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன். பைண்ட் மவுண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு வி கேன் பாஸ் அவர் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் டு திஸ். ஓகே, ஓகேவா? ஸோ if I want to see, right, so I want to inspect the container, right? Also, I will see. நான் ஏன் பைண்ட் மவுண்ட் வந்து unmanaged volume சொல்றேன்னா, if you use docker volume ls, see, we don't see any volume listed here. But in case if you want to see containerல பார்க்கணும்னா docker inspect nginx. இந்த கண்டெய்னர் நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது you will get a mountன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். Where is mount? See, bind mode. We are getting it right. Where we are doing right binds. So we are binding app data demo to user share engine HTML. So இதுல வந்து நம்ம பண்றோம். இதே கூட you can do that. நம்ம rewrite எல்லாம் பண்ணோம்ல. Like container வந்து shouldn't do anything na. You can specify here. After this, right? You can specify here that your container is read only. Read only வேணும்னா you can specify RO. ஓகேவா? RO ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். So I say the bind mounted வந்து only is to pass a sensitive applications, sensitive information to a Docker place. ஓகேவா? So இப்போ நம்ம வந்து will try to do with a one more option. நம்மள Jenkins. இப்ப வேணும் இருங்க. இப்போ வந்து like I'll show LL. Let's yeah. See, நம்மளோட இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரூட்டா இருக்கு கரெக்டா. ஸோ வாட் எவர் வி ஹவ் எவ்ரி திங் இஸ் ரூட். நம்ம இதை கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ரைட். இந்த ஆப் டெமோ பாத்தீங்கன்னா ரூட்ல இருக்கு. ஸோ இட் வில் பி ஆக்சஸிங் ரூட். ரூட் என்ன இருக்கோ அதுதான் இட் ஆக்சஸிங் கரெக்டா. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள போனாலும் ஸோ இட் வில் பி அன் ரூட் ரைட். என்ஜினிக்ஸ் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள போனாலும் we are seeing root. Rootனால like it accepting file. In case if I have a different user, right? Different user இருக்கும்போது how file transfer will do. ஓகேவா? பை டிஃபால்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ரூட்டோட ஐடி பாத்தீங்கன்னா 0, right? In case
In case if any other user is running, it will create another group, right? If a Docker, if I'll show you Jenkins file, Jenkins container run பண்றேன். I'll okay. I'll use Jenkins container. Sorry. If we go, I'll create a Jenkins container. Docker run -d password. I don't want port forwarding. Any port forwarding la either we'll do. We'll directly run the image. Jenkins LTS. Okay. So we'll see container is up on. நம்ம கண்டெய்னர் அப்பா இருக்கு வில் கெட் இன் டு தட் கண்டெய்னர் ஓகேவா டாக்கர் பிஎஸ் சாரி அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள போவோம் எக்ஸாக்ட் hyphen ஐடி the name of the container Jenkins then we need bash shell so இங்க பாத்தீங்கன்னா we could see a different ID right இப்போ Jenkins கண்டெய்னர்ல போகும்போது if I attach my data right slash app data ன்னு அட்டாச் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் so will it that work we'll see in a real time. So if I give ID, right, we know it is like 1,000. First one, root will be 0 and Jenkins would be like 1,001. If you create another user, right, it will be like 1,000, 1,000 not one, 1,001. Okay, வா. So இது வந்து வெறும் Jenkins application மட்டுமே install பண்ணிருக்கிறதுனால the user ID thing is 1,000. Okay, வா. So I'll exit Docker. I'll remove this container RMF. Okay. PWD. Okay. I'll go to root directory. இங்க நான் ஒரு directory create பண்றேன். MKDA Jenkins hyphen data to இந்த டேட்டால நம்ம பேக்கப் பண்றோம். நம்மளோட Jenkinsோட இது we are doing a backup. So we created here. Then நம்ம container create பண்ணுவோம். Docker container run hyphen d hyphen it நேம் பாத்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸே கொடுக்குறேன் Jenkins then with option volume V we know the path would be give Jenkins data then colon எந்த path நம்ம பயன் பண்ண போறோம் we know where Jenkins underscore இந்த path தான் நம்ம பேக்கப் பண்ண போறோம் then we'll do a port forwarding 8080 with 8080 then the name of the file Jenkins slash Jenkins LTS. Okay. Wow. I did something. Oh, already allocated. Okay. So I'll use a different Docker host for 8090. I'll use. Very okay. Let me remove. I'll remove this ports, the containers. Okay, nothing is there. I'll create my okay, வா என்னோட image நான் create பண்றேன். A container is created. If I see my status of container, right, it will be in exited state. Yeah, exited state. Na want to see why it got exited. Na we can go with Docker logs, right? Docker logs. Look at it. If you give the image container name and see what I'm getting. Missing read write permission on Jenkins slash home. இந்த இடத்துல எனக்கு பெர்மிஷன் இல்லைன்னு வருது ஸோ வாட் எவர் டேட்டா இயர் இட்ஸ் ரைட்டிங் ரைட் இட்ஸ் நாட் able to I can't write because we know
what we have Jenkins data, right? So we know, right? This is under root, right? Jenkins like Jenkins data is like root. So root இங்க Jenkins user இருக்கிறதுனால user management is getting stuck, right? நம்மளால அந்த like permission denied ஆல we can't copy that. We can try one more thing. இதை avoid பண்றதுக்கு we can do one more thing. So what that is, right? So we can use ch1, right? You know, right? ch1 hyphen r, and we know Jenkins is inside the container, but we can't use this option. Why? இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் உங்களுக்கு தெரியுமா? Yeah, if I give enter, right, I could say invalid user called Jenkins. என்னால Jenkins user யூஸ் பண்ணவே முடியல. ஏன்? Any idea? சொல்லுங்க. Invalid user it's saying why? Because நம்ம சிஸ்டம் ஜென்கின்ஸ் யூசர் இன்னும் கிரியேட் பண்ணலாம். புரியல. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. நம்ம மெயின் சிஸ்டம்ல ஜென்கின்ஸ் யூசர் இன்னும் கிரியேட் பண்ணல. Correct. So we don't want to create this user. Instead of that, we know நம்மளோட path வந்து where like our complete user will be saved, right? It will be saved here, right? So we know the first user would be 1000, right? Jenkinsல நம்ம உள்ள போய் பார்க்கும்போது we could see 1000, right? First user வந்து will be like 1000, right? So we can use this ID instead of name, right? We can use this ID. So I will assign like that. Here ch mode hyphen r. So we know 1000. Jenkins kuda we saw ID, right? It was 1000, right? So I'm giving same that and use it. App data. Sorry, app data. We used the Jenkins, right? Jenkins data. So I changed the ownership. If I see ls Jenkins data, it is now a Ubuntu user. So we need that. So we took it. Okay. We copied that. Then we'll remove the exit container. Docker rm-f Jenkins. Okay. I removed my exit container. Okay. Wow. Then if I create a container now, container is created. If I do docker ps, right, my container is up now. See, my container is up now. So we can avoid these permission issues. If we do, right, in the user நம்ம கிட்ட இங்க இல்ல. I think Rakesh, you only asked yesterday, right? Container different user இருக்கும். host machineல data write பண்ணும்போது, right? We can avoid those situation in this type. இப்ப நீங்க இந்த type bind mount volume யூஸ் பண்ணும்போது you can avoid in case if you are getting permission error, whatever user ID it's showing in the container, we can assign the same user ID to this particular path and we can get it. We can able to write our data of that. இப்ப நம்மளோட கண்டெய்னருக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா, so our Jenkins dataக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா, see, we could able to see all the data, whatever writing in the container, right? கண்டெய்னருக்குள்ள என்னென்ன ரைட் ஆகுதோ we can able to see here also. Okay, so we took complete path, right? Excuse me, where slash Jenkins home complete எடுத்தோம்ல, so it will be whatever container is writing, right? We can able to see everything here itself. Okay, if we see docker logs Jenkins, I could able to see things also. If you want to do இதுக்குள்ள பார்க்கணும்னா you can do that. We used 8090, I believe. See, we can able to see the login information அதெல்லாமே நம்மளால see, like we can able to see initial setup screen. Okay, வா. So this is a use case of bind mount. So இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம், லைக் bind mount வால்யூம் மவுண்ட் ரெண்டும் ஒரே டைம்ல யூஸ் பண்ணலாமா? எஸ், we can do that.
Let me go to my right. So if I want to use both, right, just specify one more option. So hyphen V, and you can specify manage volume. Right? We don't give the complete absolute path கொடுக்க மாட்டோம், relative path கொடுப்போம். So only the name of the file. So I want to manage Jenkins data one, Jenkins hyphen data one with இன்னொரு path. வேற எதனா path கொடுக்கணும். இந்த path நம்ம கொடுக்க முடியாது. It will get a duplicated one. So you can use a different path like where டெம்ப்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருந்தால் அந்த டெம்ப்னு ஒரு ஃபோல்டரை எனக்கு பேக்கப்ட சொல்லிட்டு we can specify வால்யூம் ஸோ நீங்க போத் பைண்ட் மவுண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், வால்யூம் மவுண்ட் ஒரே கண்டெய்னருக்கு யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் இட் இன் யுவர் ரன் டைம். ஓகேவா? ஸோ அதே போல இன்கேஸ் if I didn't create a if I didn't create this value Jenkins data in the folder நான் create பண்ணாம if I want to do right I'll show with Nginx ஏன்னா Nginx தான் வந்து it will run in root and it won't show error. So I'll docker ps, yeah, okay, clear. I'll clear screen. So docker container, let me back out. Okay. So I will create like Nginx னு ஒரு folder நான் create பண்றேன். We don't see any Nginx in the root path, right? So I'll create like that. Docker container run hyphen d hyphen it. The name would be Nginx. Then I'll create a volume. So absolute path நான் கொடுக்குறேன்னா we know right இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல நான் Nginx னு கொடுக்குற அந்த ஃபோல்டரே கிடையாது. So what will happen if I do like that? User share Nginx HTML. Then Nginx. Okay, I'm just creating it. See, still my container create. If you do LL, right? LL or LS, right? You can able to see that particular file is created. Nginx. See, Nginx is created. Runtime la kuda we can able to do that. Like what volume on do, right? Static avum create பண்ணலாம், dynamic avum create பண்ணலாம், right? So similarly, bind mount also can able to do static and dynamic. நம்ம create பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ரன் டைம்ல வந்து we can create பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். Okay, the first it will check whether நீ கொடுத்த அந்த அப்சல்யூட் பாத்துல என்னோட நீ கொடுத்த ஃபோல்டர் இருக்கான்னு பார்க்கும். இஃப் நாட் இட் வில் கிரியேட் இட் செல்ஃப். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம கண்டெய்னர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா வில் கோ அண்ட் see the docker exec hyphen it, sorry, inspector container inspect Jenkins. So if you go and see that somewhere we could see a bind mode. We could see right here. So Jenkins data is doing a mount to this particular path. So we can able to see that. So promote one more thing. நம்ம ஒரு வாட்டி இந்த இன்ஸ்பெக்ட் பார்க்கும்போது we are seeing all values, right? If I want to particularly get இப்ப நெட்வொர்க்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு வேணும். If I want to get networks, right? The network settingsல yeah, எனக்கு இந்த நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ்ல ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see other details. I want to only see these types. இந்த நெட்வொர்க்ஸ்ல இருக்கிறது மட்டும் ஐ வாண்ட் டு சீனா how we can do that, right? We can use a format option ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. I'll show you. ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேசன் வேல்யூல தான் வந்து இட் கெட்டிங் டேட்டா சேவ்ட், ரைட்? ஸோ யூ கேன் யூஸ் paste here. Yeah. Instead of demo, right? We know it is Jenkins. Jenkins, okay. Forgive, right? Um,
JQ is not installed. Okay, I'll install JQ. And so if I inspect, right, I'm just passing JSR dot network settings குள்ள இருக்கிறதுல networks மட்டும் எனக்கு visible ஆகும் சொல்லி I'm just doing a format. So I can able to see only. In case if I want to see mount, right? So mount எங்க இருக்குன்னு we want to know. Alright. எந்த பிளேஸ்ல இருக்கு. ஏன் இங்க network settings dot network கொடுக்குறேன்னா the brackets are opening here, right? Where? See, in the curly braces இங்க open ஆகுது, right? So network settings குள்ள we want to get it into dot network. So அதுக்குள்ள இருக்குது. If I want to only need MAC address na, I can use only MAC address like here, right? I can copy and I can use here MAC address network dot settings la. If I need only MAC address, right? MAC address. See, I only get the MAC address. So if I'm wanted to use இதுக்குள்ள இன்னும் if I want to give deep diver networks குள்ள போயிட்டு if I want to only get IP address na, so networks குள்ள bridge, so you have to use dot again, then bridge, bridge, then if I want to get IP address na, then I want to use the same name, IP dot IP, where is address, ADDRESS, right? If I give it IP address, I can get it. So whatever you write from this curly braces, you need to see dot curly first settings in the dot network settings. அதுக்குள்ள நெட்வொர்க்ஸ் குள்ள அதுக்குள்ள பிரிட்ஜுக்குள்ள தென் ஐபி அட்ரஸ் இதே போல எடுக்கணும். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு கெட் அதர் ரைட், இஃப் ஐ வாண்ட் டு கெட் மவுண்ட்ஸ், இந்த மவுண்ட்ஸ் நான் எடுக்கணும்னா ஸோ இட்ஸ் டைரக்ட்லி கெட்டிங் இந்த ஓப்பன் பிரேசஸ் இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. From there you have to get. ஓகேவா? Most probably you can directly use mounts, I believe. நீங்க டைரக்டா மவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். I'm not sure. Let me see. Demo button, Jenkins, right? Jenkins, Jenkins, okay. So 1 minute. Sorry. என்னோட ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுதுல்ல? இல்ல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ. Okay, my screen internet went out. Okay. Yeah. So I'm back. Okay, clear the screen here. Okay, let me copy the mount. If I want to see the mount, right? I paste here. See, I can able to get mount or details photo. I can able to see என்ன type of mount is it, bind mount Jenkins data. So we can use this hyphen format with whatever. ஏன்னா இது எல்லாமே JSON formatல தான் இருக்கு. Why நான் JQ யூஸ் பண்றேன்? If I remove JQ, right? If I remove JQ, right, you could see it is not a good readable format, right? So that is why we are using hyphen JQ. So whatever we know, right, in the pipe symbol எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், இதோட output வந்து it will pass to JQ and JQ will like give us in a readable JSON format. So அதனால we use JQ. ஓகேவா? Then so we completed with bind mount. We see what is temp mount.
temp mount we don't want to concentrate much, but I'll show you a small example. We know temp fs mount use பண்றது பாத்தீங்கன்னா, what you say, it's a temporary storage, right? It will be whatever we save, it will be stored in only on RAM, not on disk, right? So I'll remove nginx container, docker ps, docker rm hyphen f nginx jenkins. So I removed all container. I'll put it somewhere, I believe, comment. Okay, I don't have here. Okay, no worries. Clear. Okay, so if I want to create a temp FS mount, right? Temp FS also is like a unmanaged volume. Unmanaged volume nala we cannot track it, but we can inspect and see the container in the volume use பண்ணது we can see that. So if I want to create a temp FS mount, right? Docker run hyphen d hyphen name. I'll give demo something. Yeah, demo. Then for temporary mount, right? We should use an option called mount. Mounted option use panida. We have to use it. So I'm not sure I put it somewhere or not. Yeah. So we have to use the option called mount. We know we have to also specify type. என்ன type number specify பண்ணணும், like type equal to temp fs. This is a keyword. After that, you want to specify the destination on RAM. The part you have to back up on RAM. So I'm mentioning DST. DST is for destination equal to என்ன path. Now just give where slash TMP ன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Comma. This is the only we require type and the destination கொடுத்துட்டு what image we have to use nginx. So I'm just creating. If I see docker ps, my container is upright. So இப்போ இந்த sorry vat கொடுத்துட்டேனா, I'll remove docker rm hyphen f include demo. So இதோட யூஸ் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா, like I'll put it where, right? I'll use where temp in the path. Suppose I'm creating it, right? It is up and running. If I go inside the container, exec hyphen it, then the demo, then bash shell. உள்ள போயிட்டோம். So if I go inside that particular temp directory, right? LL, LS, nothing is there. If I create a touch ABC, right? ABCD, ABC or 1, 2, or 4, 5, 6, something. I'll create it 3 files, right? The 3 files நான் create பண்ணிட்டேன். I'll exit from the container. So if I restart என்னோட கண்டெய்னரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணாவோ இல்ல கில் பண்ணாவோ வச்சுக்கோங்களேன், my data will get flashed. So we'll try to use docker restart. I believe we can use container help. I think we can use the restart. Yeah, you can restart containers. Okay, docker container restart demo, right? I will use container restart start demo. So my container got restarted. Now restart பண்ணிட்டேன். If I see ps-a, right? About a minute ago. இப்பதான் it's what like it for 6 seconds. If I go inside that my container, right? என்னோட டேட்டா இருக்காது. I lost my data. So
The what is the use case of temp pathina? It only stores the data in a temporary path until a container restarts. So if you don't want take data, want to save it in a temporary place, we can use that case. But we never use this tempfs mount anywhere. Anywhere we never used it. Okay, but we have one more in the option. I'm specifying it. Okay, if I get exit from here, right? Okay, we exited. Okay, we are exited from the container, like container. If we inspect, right, Docker inspect demo, right? Same way, can able to see என்ன path we can able to see. See in the mounts, right? You could see tempfs and target is where slash temp. இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே யூ கேன் ஏபிள் டு சி எந்த டைப் ஆஃப் வால்யூம் வந்து இந்த கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணதுன்ட்டு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ட் கமெண்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஓகே ஸோ ஃபார் நம்ம இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் வால்யூம்ஸ் பார்த்துட்டோம் ரைட்டா என்னென்ன வால்யூம்ஸ் இருக்குதுன்ட்டு பிசி ரைட் ஸோ வில் கோ டு அவர் ட்ரெல்லோ போர்ட் So we almost get to complete this, right? Only the NFS is pending. I believe we completed all, right? So only the pending is NFS. After this, we'll complete this. We'll see that NFS also today. Okay, va. So இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த வால்யூம் மவுண்ட் நம்ம பார்த்தோம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் பார்த்தோம் ரைட் வால்யூம் மவுண்ட் ஒன்று பார்த்தோம் பைண்ட் மவுண்ட் ஒன்று பார்த்தோம் தென் டெம்பஃபஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதுல எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா இஃப் நாட் வில் கோ டு என்எஃப்எஸ் ஸ்டோரேஜ் பிரமோத் இத என்கிரிப்ட் பண்ண முடியுமா? யூ கான் டு தட். ஓகே. பை யூசுவலா பேக்கப்னா நம்ம என்கிரிப்ஷன் அதர்வைஸ் கம்ப்ரஸ் இப்படி பண்ணி வச்சா தானே. அதுதான் இப்ப இப்போ ஒரு வால்யூம் ஒரு ஓகே. பேக்கப் எடுக்குதுல்ல அந்த வால்யூமே நீங்க பேக்கப் எடுக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் கிரான் ஜாப் யூஸ் பண்ணி யூ ஓ! கேன் டேக் வால்யூம் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் அதர் தென் அந்த டாக்கர் ஏரியால சேவ் ஆகுதுல்ல ஆமா. அதர் தென் தட் யூ கேன் டேக் இட் சம்வேர் பிளேஸ் அண்ட் யூ கேன் என்கிரிப்ட் யுவர் டேட்டா ஸோ நம்ம வால்யூம் டாக்கருக்குள்ளே என்கிரிப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாக்கர் டோன்ட் நோ இட் வில் ஷோஸ் எஸ் லைக் ஃபைல் இஸ் கிரிப்டட் ஆர் ஃபைல் ஃபார்மேட் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட் அதே போல காட்டும் ஸோ யூ கேன் டேக் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த வேர் லிப் டாக்கர் ரைட் டாக்கர் வால்யூம்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ளதான் இஃப் யூ டூ எஸ் ஏ மேனேஜ்ட் வால்யூம்னா இது பர்டிகுலர் பாத்துல தான் இருக்க போகுது ஸோ யூ கேன் டேக் எ பேக்கப் யூசிங் எ ஷெல் ஸ்கிரிப்டோ இல்லை க்ரான் ஜாப் ஆ. வச்சுட்டோ யூ கேன் டேக் எ பேக்கப் அந்த பேக்கப் அந்த ஃபைலை பேக்கப் இன்னொரு பிளேஸ் காப்பி பண்ணிட்டு யூ கேன் ஹேவ் என்கிரிப்ஷன் நீங்க என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வாட் எவர் இட்ஸ் யோர் விஷ் யூ கேன் டூ தட் இட் வில் பி லைக் சேஃபர் like periodically if you want to take that right you can take that ஓகே பிரமோத். Hmm. Okay, so if no questions is there we'll go to NFS. So நம்மளுக்கு தெரியும் நேத்தே நம்ம we spoke right in case of everything is happening in docker host குள்ளதான் என்னோட வேல்யூ லைக் வால்யூம் எல்லாமே வந்து சேவ் ஆகுது இன் கேஸ் மை டாக்கர் ஹோஸ்ட் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா if I retrieve it is good if I am not able to retrieve இந்த சர்வரை retrieve பண்ண முடியல if I want to go to a new server னா like whatever the data in the container are stored in the docker host குள்ள இந்த மிஷின் குள்ள சேவ் ஆயிருக்கும் இந்த மிஷின் கூடவே அந்த டேட்டாவும் லாஸ்ட் இடல டு அவாய்ட் தட் we can use a network file system NFS யூஸ் பண்ணலாம் so how we can do that right I'll create one more storage இன்னொரு சர்வர் நான் கிரியேட் பண்றேன் I believe we already I have launched that I don't install nothing. It's just a server. இப்பதான் கான்ஃபிக் பண்ண போறேன். I'll edit here. So I'm just changing the name, just changing the IP. So storage குள்ள நான் போறேன். Okay.
So I'm just clearing my screen and making little big. Okay. So sudo root user switch ஆகுறேன். Root user switch ஆகுறேன். Then I'm running apt-get latest packages. I'm getting it from Ubuntu. Okay, I did it. ஓகேவா லேட்டஸ்ட் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட ரிக்வயர் வந்து இந்த சர்வர் என்எஃப்எஸ்ஸாக மாற்றணும். ஸோ ஃபார் தட் வி ஆர் இன்ஸ்டாலிங் apt-get install nfs server kernel server இந்த பேக்கேஜை நான் இன்ஸ்டால் பண்றேன். So I did what? Just I installed that one, right? NFS install. இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா திஸ் பிகேம் மை NFS சர்வர்னா நோ. வி ஹவ் டு ஒரு பாத் இந்த எந்த லொகேஷன்ல நம்மளோட டேட்டா வந்து எல்லாம் சேவ் ஆகணும்னா ஐ கோ டு மை ஹோம் டைரக்டரி. யூ கேன் சூஸ் எனிவேர். ஐம் ஜஸ்ட் ஃபார் ஈஸி சேக் ரைட் ஐம் யூசிங் ஸ்லாஷ். ஓகேவா? ஸ்லாஷ் ஐ மேக்கிங் ஏ டைரக்டரி கால். இங்க ஒரு டைரக்டரி நான் கிரியேட் பண்றேன். லைக் ஹியர் ஐ டூ ஏ ஜென்கின்ஸ் வச்சுக்கோங்க. வில் ஹேவ் ஜென்கின்ஸ் டேட்டான்ட்டு ஒரு ஃபைல கிரியேட் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ வி நோ ரைட் ஜென்கின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸ் இப்போ நான் இங்க இந்த டாக்கர் ஹோஸ்ட்ல இஃப் ஐ யூ ரன் ஜென்கின்ஸ் ரைட், இங்க ஜென்கின்ஸ் நான் ரன் பண்ணேன்னா ஜென்கின்ஸ் அந்த கண்டெய்னர் ரன் பண்ணனா வி நோ யூசர் வுட் பி ஜென்கின்ஸ். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரூட் இருக்கு. டு அவாய்ட் இப்போ சப்போஸ் இன்கேஸ் இஃப் ஐ ஹேவிங் ஒன் மோர் கண்டெய்னர், இது வந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷன் டிஃபால்ட் என்னோட கஸ்டம் யூஸ்ல ரன் ஆகுது. இஃப் ஐ வாண்ட் டு பேக் தட் ரைட், ஸோ அதுக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இட் would பி so hard, right? We in Linux, right? We have one option called nobody no groupனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ chmod -r nobody no group then r dead like நம்மளோட ஃபோல்டர். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் யூஸ் பாத்தீங்கன்னா யார் வேணா இந்த பர்டிகுலர் பிளேசஸ்ல தே கேன் ரைட். இந்த டேட்டால யார் வேணா தே கேன் ஏபிள் டு ரீட் ஆர் ரைட். இந்த டேட்டாவை எழுதலாம். ஸோ இஃப் ஐ கிவ் ls ll right, we could see nobody no group. ஸோ இப்போ நம்ம இது பண்ணிட்டோம், ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், பர்மிஷன் அசைன் பண்ணிட்டோம். தென் we have to do a config, right? ஒரு நம்ம NFS மாத்தணும்னா we have to specify, right? இந்த பாத் வந்து இந்த ஹோஸ்ட் மட்டும் அலோவ் பண்ணு, மற்றது யாரும் அலோவ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம்ல. ஸோ we want to do that. Where that config file will be available na, you can go like pi, it will be on etc exports. Exports in the config உள்ளதா yeah, something where right exports I believe yeah, it will be this file. It is a file exports குள்ள போனீங்கன்னா in pc right ll etc exports is a file. In the export on the file, so we are editing that file etc exports. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் கீ வேல்யூ பேர்ல தான் சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ வி நீட் டூ திங்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன இதுல பண்ணோம், வி ஷேர்ட் ஜென்கின்ஸ் -data, correct? We use this file, then we have to specify the
host name or IP address of this Docker host. Docker host, any operation they are sending data, right? We are allowing them to write the data here. இங்க data எழுது சொல்லி நம்ம mention பண்றோம். Okay, so for that we have to get the இதோட IP address, Docker host ஓட IP address we have to get it. So I'm using public IP. So then copying it. Then we have to specify few options. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா please allow read write, then sync, then one more called no sub tree check, then no root squash. I'll let you know what this mean. Okay, so I'm just கொடுத்துட்டு I want to confirm the data in the path மட்டும் I'll confirm once. Okay, save பண்ணிட்டேன். Then I'm came out. So right? Jenkins slash hyphen data, right? We used to correct, right? So we cross verify that, okay? Yeah. Jenkins hyphen data we used, okay? So in the file பண்ணிட்டோம். Then நம்ம எப்பவுமே தெரியும் once we do a config, right? Config பண்ணோன்னா we will do, right? Before that we need to export fs hyphen a and v. V is for verbase, a to apply the changes. So if we run this command, right, it exporting நம்ம டேட்டா கொடுத்தது என்ன டேட்டா கொடுத்தோமோ it is exposing, like export கொடுத்துருச்சு. Then we have to do a இந்த சர்வீஸோட ரீலோட் பண்ணணும். Like we did changes in config file, right? To make that effect, right, we have to restart this particular service. System ctl reload nfs hyphen kernel hyphen server. This is our package and service name. So sorry. Okay. Reload. If you want to check the status, we'll check the status of my service. Mine is up and running. So NFS order part is fine. Okay. We are good with this NFS part. If we go to Docker, right? Let me see how we can use that. Docker bs hyphen it. We'll remove this to Docker RMF demo. So நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்ல. We are good. Nothing is that. இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா I have a command for here. It is little big. So little big in the command. I'll take it and I'll explain you. I'll copy it. We're going to new tab. So like similarly, இதே மாதிரி நம்ம இப்போ NFS யூஸ் பண்றோம்னா we have to use called mount hyphen mount option யூஸ் பண்ணி தான் we have to do that. Okay, the same docker container run -d -name. The Jenkins வந்துக்கு you know, right? So இங்க mount யூஸ் பண்ணும்போது we have want use like a volume mount கொடுக்குறோம். டைப் வந்து volume mount கொடுக்குறோம். Jenkins வந்து you can give source name anything. If I want to manage the volume இது create ஆகும். Manage volume create பண்ணும்போது we list, right? Like docker volume ls கொடுக்கும்போது we'll get one name, right? If you want to use Jenkins, or you can use a different value. So I can use a demo
hyphen Jenkins வச்சுக்கோங்களேன். So it will create like that. So and DST stands for நம்ம tempfsலே பார்த்தோம். DST stands for destination, right? So destination where hyphen Jenkins slash home. ஓகேவா? So here the matters. இப்ப volume hyphen driver equal to local கொடுக்கணும். Then the next option volume hyphen OPT in the sense optional equal to type. இந்த volume type வந்து NFS consider பண்ணு. Then volume hyphen OPT equal to device. Deviceல வந்து like we have to use என்ன data, என்ன folder நம்ம create பண்ணிருக்கோம். So we have created here. இங்க நம்ம create பண்ணது பாத்தீங்கன்னா Jenkins data. We have to give this name there. ஓகேவா? So I'll give so I'll give name here Jenkins data. Then volume OPT hyphen O address. எந்த அட்ரஸ்க்கு இது நான் பண்ணணும். ஸோ வி ஹவ் டு ஸ்பெசிஃபை த டாக்கர் ஸ்டோரேஜோட சர்வரோட அட்ரஸ் நம்ம இங்க பாஸ் பண்ணணும். ஸோ வி வில் கெட் த அட்ரஸ் ஃப்ரம் த இயர். ஸோ வி நோ இட் இஸ் பப்ளிக் ஐபி வந்து let it reload. Where is? Give me a minute. I'll get my mobile. So I have a setup authentication 980647. Okay. I need Docker storage order. IP address. I copied my IP address. The notepad kulla poitu I'll paste here. Then the same thing. Rewrite பண்ணனும், mention பண்ணனும், async கொடுக்கணும், then NFS version கொடுக்கணும். So we are using NFS version 4. So I'm mentioning NFS 4. Then in the port number -P880 Jenkins/LTS. இது ஏன் நான் ஒரே லைன்ல கொடுத்திருக்கேன்னா, so this comes under a single command. I can't put it in I can't break this command. இந்த command என்னால break பண்ண முடியாது. So it comes under a single path. So அதனால I can't break this. So அதனால தான் I'm putting in the same line. If you want after this, right? After it this ends, right? இங்க வேணா you can put it like new line. இந்த new lineல கொடுத்து நீங்க run பண்ணலாம். So only like after that we are doing a port forwarding in the 8080, right? So அதனால I didn't break the command. So I just copy the command. என்னோட டாக்கர்ல ரன் பண்ணுவோம். See what happens. It got reload ஆகட்டும். இது டாப் கமெண்ட் போட்டு ஆகட்டும். Yeah, it got reloaded. So okay. Then I'm pasting the command, just giving enter. See, I have created, my container is created. We'll see the status. My container is up and running. If I see, நான் சொன்னேன் right, if we use NFS, right, we used to call type volume. Volume நம்ம யூஸ் பண்ணாவே it will be
managed volume, right? Docker volume ls. If we create ls list, right? You could see நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் demo hyphen jenkins, right? We could able to see that as a local volume. Then if we go to our remote storage, right? நம்ம remote storageல தான் we specified a path, right? What is that path? cd slash jenkins data, right? If I give ll, right? I can able to see right? என்னோட details எல்லாமே I can able to see, right? Whatever we have, right? We can able to see here. So in case இத வந்து நம்ம செக் பண்ணணும்னா we can do inspect. Let me find inspect. Inspect குள்ள நம்ம பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். Docker inspect. Jenkins container name பார்த்தீங்கன்னா Jenkins. If you go right, you could see volumes, it only shows where slash Jenkins. So if you go and see the top mount, see, but we can't see, right? இங்க பாத்தீங்கன்னா where lib தான் கட்டுதே தவிர it never showed என்ன NFS யூஸ் பண்றோமோ it show பண்ண முடியல. So in case of if you want to do check that, right? You could see only the normal type. நார்மலா ஒரு வால்யூம் நம்ம எப்படி பேக்கப் எடுப்போமோ அதுதான் காட்டுது. In case if you want to see if any of our container or any of our machine is using something, right? You have to use df-h, then one more pipe symbol, grep nfs. If you use that, right, it should show. Why it's not showing? Let me see one more command. df this is free -h is okay. See, you could see something different, right? It says 15 GB. Used பார்த்தீங்கன்னா around 2 GB is using. Available is 13. And where lib talk something, right? Is colon. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is called நம்மளோட NFS storage. So if we see, if I want to clearly write, I think we can use the mount option. Mount hyphen script NFS. Yeah, if you use it, right, you can see a detail here. எந்த இடத்துல இருக்கு, என்ன client addressல இருக்கு. Client address will be showing as a private IP. Private IP காட்டும். இதோட இந்த மிஷனோட private IP காட்டும். C27 private IP காட்டும். Then address எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டோரேஜ் சேவ் இருக்கு. So we can able to see all this detail. Yesterday, like someone said, right? Someone asked, I'm not sure who is that. In case of இப்போ NFSல I have a huge dataன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Huge data வந்து how many seconds it will get synced, right? We'll try to create a dummy file with a huge size. So for that, we have to get inside a container. நம்மளோட கண்டெய்னருக்குள்ள we'll get it inside Docker exact hyphen it. We know the container name would be Jenkins and we need a bash option. Okay. Okay. We are inside the container. So நம்ம என்ன பாத்துல நம்ம வந்து பேக்கப் கொடுத்துருக்கோம். So where Jenkins home குள்ள நம்ம பேக்கப் செட் பண்ணிருக்கோம், right? So if I give ls, right? ls கொடுத்த டீடைல் வருமா? ls hyphen a வா? ls hyphen d. ls hyphen a வரல. ls this will show list. ll work ஆகாது here. So we have to use ll. d வராது. help வருதான்னு பார்ப்போம்.
CLS hyphen. Yeah, we can able to see the size, right? If we use ls hyphen l, we can able to see. இப்போ வந்து ஒரு டம்மி ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் வித் ஹியூஜ் சைஸ் அரௌண்ட் ஒரு 5 or 6 GB 5 GB ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். கிரியேட் பண்றதுக்கு we have a command. So so dd is called dummy. If you want to create dummy file, right? I'm using count like 5,000 in the sense 5 GB of data, like 5 GB of file it will get created. So I'll copy this command and running inside my container under the path. பாத்தீங்கன்னா whatever we backed up, right? இங்க நம்ம create பண்றோம். I'm just running here. So I'm just giving it a light. It will take a time. Okay, let it take a time. Before that, if you have any questions, let me know. It will take 1 or 2 minutes to create that huge file, 5 GB, right? The container is like small. It will take time. Okay. சொல்லுங்க ராகேஷ். பிரபாத், இப்போ என்எஃப்எஸ் பதிலாக நம்ம அமேசானோட இஎஃப்எஸ் இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். இபிஎஸ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஏபிள் டு டூ தட். ஓகே, ஸோ அந்த கேஸில் வந்துட்டு நம்ம பண்ணுற ஒரே சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இங்கே பப்ளிக் ஐபி கொடுக்கறது பதிலாக அதோட ஆமா, எண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். அதோட எண்ட் பாயிண்ட் நம்ம கொடுப்போம். ஓகே. அண்ட் இப்போ வால்யூமில் வந்துட்டு நம்ம பேக்கப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக எடுக்கிறோம்ல. ஸோ ரியல் டைமில் ஆர்கனைசேஷனில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மெத்தட் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களா, இல்லை ஏதாச்சும் தேர்ட் பார்ட்டி லைக் லைக் டாக்கர் வெறும் டாக்கருக்குள்ளே இவங்க இருக்க போறாங்கன்னா, லைக் இஃப் மை ஆர்கனைசேஷன் ஒன்லி யூஸ் டாக்கர் கிளஸ்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம், வி டோன்ட் யூஸ் கியூபர்நெட்னா டாக்கர் மட்டுமே யூஸ் பண்றாங்கன்னா வில் டூ லைக் திஸ். எப்படின்னா வி ஹாவ் செப்பரேட் கால் என்எஃப்எஸ் சர்வர் ஒன்று வச்சிருப்போம். வாட் எவர் டேட்டா இந்த பார்ட் டேட்டா இருக்குல்ல, we specified Jenkins data, right? In the part வந்து will take a periodic backup. Periodica வந்து differential backup, if you know backup types, right? Differential incremental எந்த backup required type வேணுமோ we can do it with help of cron job. So every end of the day, வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த வால்யூம் வந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு பேக்கப் பண்ணு. So we can specify that. ஓகேவா? இதே நம்ம குபர்நெட்ஸ் போகும்போது we use a different concept called PV and PVC. So we in the Docker volumes வந்து it will apply to PV PVC னா கிடையாது. So but we want to know the basics, right? So அதனால I'm covering these things. If you want we can skip this, but this is a base for your Kubernetes volume. Kubernetes volume ஓட பேஸ் இதுதான். ஸோ அங்க நம்ம EBS டிரைவர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி we will create dynamic volumes. அதெல்லாம் எப்படின்ட்டு நம்ம I'll show you there. ஓகேவா? பட் this is a basic. இந்த பேசிக் தெரிஞ்சாதான் we can able to go with ஃபவுண்டேஷனல் பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும். பேசிக் தெரியாம we can't go with like foundational or intermediate or expert, right? அதனால I'm covering this. ஓகேவா? ஓகே. பேசிக்ஸ் அது தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகே தான். லைக் ஆ இப்போ இது இல்லாமல் லைக் கியூபர்நெட்டிஸ் இல்லாமல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 2 இடத்துல ம் கேள்விப்பட்டு லைக் போர்ட் ட்ரைனர் நினைக்கிறேன், ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆமா, போர்ட்டைனர் இருக்கு. ஸோ வில் அது மாதிரி கவரிங் தட். அது இல்லை, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணுறாங்களா, இல்லை லைக் இந்த சர்வீஸே நம்ம போதுமானதாக இருக்குமா? லைக் அதில் அதில் I என்ன think this is enough. I believe this is enough to say. But I think I have added portainer, I believe. Let me see. If not, I'll add. Okay, wow. ஃபோர்த் No, பாயிண்ட்ல I இருந்துச்சு. didn't. புரியல ஜி. இதுக்கு முன்னாடி போன ட்ரெலோ போர்டில் ஃபோர்த் பாயிண்ட்ல போட்டிருந்தீங்க. Dashboard லயா? ஆமாம், See, yeah. I'll show you the dashboard also. No worries. Okay. Whatever we use, ஓகே ஓகே we cover. No worries. Okay. ஓகே ஓகே. Okay. See, it what you say. நம்மளோட பாத்தீங்கன்னா it created a 5 GB of files. So LSI file, right? See, it created a 5 GB of dummy file. If you go into storage and we'll see LL, right? It came, sorry, reload ஆகுது. So it will be based on instance ஓட இது. இன்ஸ்டன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா like how Amazon giving என்ன போர்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. For T2 medium they giving like 1 Gbps speed. So 1 Gbps னா the transfer rate would be so fast.
I reloaded. Sudo su hyphen ll. So we have to go to Jenkins data, right? See, within a second, we could able to see this 5 GB of data in our storage server la copy agil. So, in the T2 medium model network port pathina, T2 medium specs. It's not open here. So we went to T2, right? T2 la there will be a medium, right? Medium EBS only. This is CPU type. Network type pathina storage. The optimization. So, say they are not mentioned the default pathina. They will mention the number of bandwidth கொடுத்திருப்பாங்க. So if you go larger one, right? You could see right bandwidth pathina 12.5 Gbps bandwidth கொடுக்குறாங்க. So the transfer rate to that particular path pathina it will be so fast. Within a second, you can able to transfer the 5 GB of data to that particular server. And let me ask you, medium network source speed. Let it be. See, for this, it's giving 1 Gbps speed. 1 Gbps is enough to transfer these kind of files, right? So, அதனால like within a seconds, we can able to see that file in our storage server. So, okay, so there won't be like type delay இருக்காது. You won't get delay. One more thing, it is using a internal. ஏன்னா we are going with the same ஒரே VPC ல யூஸ் பண்றோம். So, ஒரே VPC ல you know right? இப்ப நம்ம ஹோம் நெட்வொர்க்லயே வந்து ஒரே நெட்வொர்க்ல இருந்து லைக் யூ ஹாவ் குவிக் ஷேர் இருக்கு, எம்ஐ ஷேர் இருக்கு, like other share apple drop இருக்குல்ல they use the same local network, right? Local network if you transfer a file, the file transfer is like little faster than compared to internet transfer விட local transfer பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டா இருக்கும்ல like we are using a same PC same subnet எல்லாமே ஒரே like consider right ரெண்டு போன் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க மாதிரி கன்சிடர் இந்த ரெண்டு சர்வருமே பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு like it's copying the data between one server to another server using a cable ஒரு கேபிள்ல கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்றது மாதிரி கன்சிடர் தட் so the file transfer time would be so fast. ஓகேவா? So any doubts in the NFS ல உங்களுக்கு இருக்கா? We saw what is NFS and NFS வழியா நம்ம எப்படி டேட்டாவை பேக்கப் எடுக்கலாம். We saw all those things, right? So you have any doubts on this? One more doubt here. இப்போ கேளுங்க. இப்போ நம்ம மல்டிபிள் டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸ் ஒரே என்எஃப்எஸ்ல டேக் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபைல் ஷேரிங் யூஸ் பண்ணும்போது லைக் அது ஒரு லைக் கியூ ப்ராசஸில் ஒன் பை ஒன்னா வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுமா லைக் டேட்டாஸா இல்லை சைமல்டேனியஸாக வந்துட்டு பண்ணுது? சைமல்டேனியஸ்ல தான் பண்ணும், ஒன் பை ஒன்னா பண்ண முடியாது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் தட் பர்டிகுலரா நீங்க அதே மாதிரி கிரியேட் பண்றீங்கன்னா வி கிரியேட்டட் ஜென்கின்ஸ் டேட்டா ரைட் டு கிரியேட் ஒன் மோர் ஃபோல்டர் what you call cd slash right I'll get out. If I want to for nginx நான் யூஸ் பண்ணனும்னா make a directory in nginx. nginx create பண்ணிட்டு you do configuration we know right vi right in the export in the pathல இருக்க you add that one more. So இதுல இன்னொரு path add பண்ணுங்க slash nginx and the data எந்த server வேணுமோ you add that and you can easily able to differentiate ஒரு container ஒரு data இன்னொரு container போவாது. You can able to easily like say get your data. So okay வா? ஓகே யா
Thank you. So whatever you push, right? Simultaneously the push over, not one by one. It will do push complete over. Okay. So if no doubts, I'll stop here. I'll stop recording here. Okay.